in China, here to go bikepacking and explore and hopefully find some gravel in the Chinese mountains outside of Chengdu. My name is Cynthia Carson. I am an ultra cyclist from the United States. I love to adventure and go by bike. As an ultra cyclist, I've won a few big races, including Badlands. And yeah, I just love to explore on my bike. Sono Federico Bassis, gestisco Reverbab a Bergamo. Qua c'è tanto da scoprire sicuramente. Siamo con Cinzia e un ragazzo cinese che si appresta al gravel per la prima volta. Chinese tea, very good. Il lato molto interessante qui è il fatto che con delle strade principali arrivi in altezze molto elevate, anche praticamente a 4000. Finite queste parti di strade principali iniziano una serie di sentieri che ti portano proprio nella parte di montagne che tendenzialmente in Europa non vedi mai, perché magari dai 2500 ai 4000 hai un trasferimento e l'esplorazione vera inizia dai 4000 ai 4500, 4600. Mi sono accorto anche nelle interazioni che abbiamo avuto che il mondo gravel non è ancora conosciuto, quindi è stato interessante anche fargli vedere le nostre biciclette, cercare di fargli capire cosa siano e a cosa servano, che è un po', diciamo, lo scopo e la missione per la quale siamo qui. You know, I was expecting to come to China and see maybe more wild areas, but there are people everywhere, and I think because China is and has been such an old country that people live all over. I think here, as an American or somebody coming that is very foreign to Chinese people, I felt an immense sense of welcome. Tutti local, questa cultura differente, caratterizzata da curiosità verso questo mondo occidentale, verso di noi. Erano soliti fare continue fotografie, video di noi, chiederci foto insieme e allo stesso tempo un'accoglienza molto forte. E un momento interessante è stato vedere questi 6-7 operai che stavano cercando di rimuovere una ruota con degli attrezzi veramente, diciamo, rurali, a dire poco, improvvisati. È stato un accampamento dell'Armata Rossa nel 1935. In one opportunity, I went into a woman's house where she was working on
taking apart the garlic after it had been in the ground, and she showed me that you put the garlic on your wrist, and I thought to myself, I wish I could say this to her and she wouldn't understand, but is that to ward off the vampires? And just the welcome feeling that the people here have given everywhere has been really special. The elevation in some of the mountains was as big as the Rockies in the US, and you don't quite see that in many places. The visibility and the landscape and the mountains are just absolutely beautiful. Every direction you turn your head, there was a pretty view. I kept taking my phone out because I wanted to cherish every moment, but also just riding and being focused on the landscape. I want to go back and see more because it's just really, really beautiful. Non è come quando sei in Europa, comunque in posti un po' più conosciuti. Qua è abbastanza difficile, anche perché le mappe non sono così accurate, non sai veramente se quello che indica la mappa sia quello a cui corrisponde davvero il territorio, non sai come sono le strade, e allo stesso tempo anche chiedere ai local non è così facile, perché comunque non conoscono altre lingue se non la loro, quindi diciamo è proprio un tornare a tentativi, che è comunque una cosa interessante, ecco. Meeting Suli was a very unique experience because we do not speak the same language at all, and it took me a while to even learn how to say his name and him how to say my own name. But by the end of the trip, we had a fun special bond. We used the translator apps to communicate with each other, and he told me he would teach me Chinese and I would teach him English, and we would, flip the phone back and forth. Di belle corte sempre. But it was also cool as a Chinese person, he doesn't ride gravel. It's not quite a thing here. And he has plenty of bike skills. He can track stand and do all kinds of stuff on a bike, but he hasn't really ridden gravel. And as a rider, I love to educate others on how to ride gravel and go bike packing. So I got to share with him some tips on how to ride the gravel bike better by putting his weight back and keeping his feet positioned properly. And by the end of the trip, he was going downhill really fast and he was shredding it. So it was cool to share that moment and the trip with him in that way. Vale la pena fare questa esperienza anche solo per avere quei 5, 6, 7 passaggi, anche magari non troppo lunghi, ma che ti portano ad avere un'esplorazione, un'esperienza in bicicletta a queste quote che sono un unico nel suo genere.意大利人。哦，意大利啊。意大利人，他问您叫，他问您叫什么？您叫什么？我们是意大利，是跟我们是朋友啊。